Good morning, everyone. Welcome to Other Derana Education, the English Council. You're on phase 3. We are talking about your questions. Yes, you now know that you can send us questions and your concerns on YouTube. Of course, you can connect with us on YouTube, and there are a lot of you who connect with us on YouTube already. So yes, we would love to see your comments and respond to them. Some of you, I directly sent you responses as well. So yes, do connect with us on YouTube and of course on other social media platforms. But all these videos, what the lessons we cover here in the studios, we upload them on the YouTube. I think මේ lesson එකට අදාළව මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම්, if you have any question with regards to the lessons we cover here in the morning, you can send us your queries and questions on the YouTube, because I have of course developed the habit of reading your comments every evening. ඉතින් ඒ හින්දා හැමදාම මම හවසට videos වල එක comments බලන නිසා ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් එවන්න අපිට ඒ ප්‍රශ්න. මොකද මේ program එක අපි කරන්නේ අපිට නෙමෙයි, මේ program එක කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට, because I know for a fact that there's a lot who are like out there who'd like to learn the English in an interesting way and of course acquire the knowledge to practice it effectively, right? අපිව බලන ගොඩක් අය ඉන්නවා. I think ඔයගොල්ලෝගේ comments වලින් ඔයගොල්ලෝ කියන දේවල් වලින් අපිට ඒක තේරෙනවා. I think ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්මයි මේ lessons හදලා තියෙන්නේ. That's why I have picked the topic viewers question, as you can see on the screen. Viewers questions කියන segment එක අපි හදලා තියෙන්නේ because we are actually in the latter part of this year. So phase 3 එකේ latter part එකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. I think අපි දන්නේ නැහැ ඊළඟට අනිත් අවුරුද්දේ මොනවා වේද කියලා. But yes, before we finish this year, I want to cover your grammatical questions, because phase 2, of course, we had vocabulary, grammar, a lot of lessons on words and conversations that you can have in your daily life. So this phase 3, yes, we started in January. And we started with the basic lessons of grammar, and now we are not on the basic level, but we are on the intermediate, like somewhat on the intermediate level. And of course we discussed the errors we make and common usage patterns we have, and of course the sentence patterns we thought of covering here in this segment. And this segment is all about your questions. I think අපි ගොඩක් හොඳ questions, අපිට හරිම valid questions තිබුණා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය. මොකද ඕගොල්ලෝනේ දන්නේ ඕගොල්ලන්ට එන ප්‍රශ්න මම ටීචර් කෙනෙක් විදිහට ට්‍රේනර් කෙනෙක් විදිහට, yes, I know the questions you have, but than me you will know what questions you go through, like you come across. ඒ හින්දා හොඳම කෙනා ඔයා තමයි මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න. So thank you very much for all those questions you sent us. ඉතින් මේ එවපු questions ඇතුලේ තිබුණ part එකක් තමයි අපි කතා කර හිටියේ, that was about reported speech. Reported speech කියලා කියන්නේ ගේ සුමානේ අපි කතා කළා, සහ මේ සුමානේ පටන් ගද්දී අපි කතා කරා. Reported speech, it is you are going to report what someone else said or what someone else asked. Reporting. ඒ කියන්නේ අපි මේකට indirect speech කියලාත් කියනවා. තව කෙනෙක් කියපු දෙයක් අපි තව කෙනෙක්ට කොහොමද කියන්නේ? මොකද මේක structure එක වෙනස්. තව කෙනෙක් කියපු දෙයක් අපිට එහෙමම ගිහිල්ලා කියන එක තමයි අපි කියන්නේ. Sam said I want to go there, right? ඒ විදිහටනේ අපි කියන්නේ. Sam කිව්වොත් I want to go there. අපි ඒකම ගිහිල්ලා තමයි report කරන්නේ. ඒක එහෙම නෙමෙයි කියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒක කියනකොට අපි තනිකරම tense එක change කරනවා. එතන තියෙන time words වෙනස් කරනවා. එතන තියෙන pronouns වෙනස් කරනවා. right? මොකද දැන් Sam කිව්වොත් Sam හිතන්න Sam මම කියනවා මට එහෙ යන්න ඕනේ කියලා. දැන් මම එහෙ යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මට එහෙ යන්න ඕනේ. හැබැයි තව කෙනෙක් මං කියපු එක ගිහිල්ලා කියනකොට මට කියලා කියන්න බෑනේ. එතකොට මට උනාම කියන කෙනාවනේ නිරූපණය වෙන්නේ. No, you need to change the pronoun. So you have to say he or she. කියන එක ඔයාට කියන්න වෙනවා. මොකද pronoun change එකක් එතන වෙන නිසා time tenses ඒ ඔක්කොම change එකත් එක. We were talking about these things. I showed you examples how things change in reported speech. So basically, if I go through a little bit of it before we start today's lesson, this is reported speech. Mark said that Mark told that
he wanted to live in London. ඉතින් මේ විදියට ඒ කියන්නේ බලන්න දැන් මාක් කියලා තියෙන්නේ I want to live in London. හැබැයි මේක වෙනස් වෙනවා he wanted to live in London. මේ විදියට වෙනස් වෙන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ එක tense එකට අනුරූපීව තමයි අපේ reported speech එක වෙන්නේ. ඒතර verb tense එක change වෙන්නේ simple present වලින් කවුරු හරි දෙයක් කිව්වොත් මම එක report කරාදී simple past වලට වෙනවා. හැබැයි මෙතනදී මම exception එකක් ගෙනාවා. Let's say someone tells something like this. I like ice cream or I love ice cream. දැන් මම කවුරු හරි මට කියනවා සෑම් කියනවා කියලා හිතන I love ice cream කියලා. එතකොට මම දැන් කාට හරි ගිහලා කියන්න ඕනේ okay සෑම් කිව්වා යා ice cream වලට හරි කැමතියි කියලා. එතකොට now if it is a general truth, if it is true even at the time of speaking, even at the time of reporting, කියන්නේ මම කියන වෙලාවටත් එයා ඒ දෙයට කැමති නම් සාමාන්‍යයෙන් generally කෙනෙක් තමුන්ගේ කැමැත්තක් ගැන කියද්දී ඒක කියන වෙලාවටත් කියපු වෙලාවට පස්සෙත් ඒක ඇත්තනේ. අන්න ඒ වගේ exceptions English වල තියෙන්න පුළුවන් naturally එන්න පුළුවන්. So ඒ වෙලාවට මට tense එක change කරන්න එහෙම ඕනේ නැහැ. So I can simply say Sam told me that she loves ice cream. She loves ice cream. නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් කවුරු හරි කිව්වොත් I love ice cream කොහොමද මේකේ tense change වෙන්නේ? Sam said that she loved ice cream. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම තමයි reported speech වෙන්නේ. එයා simple present වලින් එකක් කිව්වොත් මම report කරන්නේ simple past වලින්. Right? මම report කරනවා. ඔය වෙනස අපි ගොඩක් කරන්නේ. But of course we had this as a lesson now. The children who are doing O levels, A levels, they know that there is a clear difference in direct speech and indirect speech. අපි directly කියන දෙයක සහ තව කෙනෙක් කියපු දෙයක් අපි ගිහිලා කියනකොට grammatically change එක වෙනවා කියලා දන්නවා. හැබැයි අපි ලොකු අයට නම් පොඩ්ඩක් ඒක අපි එච්චරම අපි නොසලකා හරින grammar point එකක්. But of course, I mean people will understand, right? Even though if you like, let's say you don't change the tense, still people will understand. හැබැයි pronoun change එක නම් කරන්න ඕන නැත්නම් චුට්ටක් එතන odd ගතියක් තියෙන නිසා. So this we actually don't give a lot of attention to this. So thank you very much for the question. Reported speech. You said you wanted to learn about reported speech. So yes, I'm doing a very a lesson that you can of course use in your daily life, right? ඉතින් මේ විදිහට tense change එක වෙනවා. ඊළඟට බලන්න ඕන simple present තියෙනවා simple past යනවා. ඊළඟට past present continuous වලින් කවුරු හරි කියන්නේ I am eating කවුරු හරි කිව්වොත් මම report කරද්දී ඒක I was eating වෙනවා. So we were doing this, we were talking about this. හොඳට මතක තියාගන්න හැමතිස්සෙම මම කියන tense එකට උඩින් තියෙන senior past tense එකට එයා යනවා. So if someone tells something in simple past, look at this. Simple past, then when I'm reporting, so this is the reporting side, right? So when I'm reporting, what happens? It becomes the past perfect. ඒ කියන්නේ මම කියන I ate a banana කියලා මං කියනවා කියලා. Sam කියනවා කියලා හිතන I ate a banana. So when I'm reporting, I would say Sam told that he had eaten a banana. He had eaten. Can past perfect වලට යනවා. Right? ඒ විදිහට තමයි වෙන්නේ වැඩේ. Right. So if someone tells something in present perfect, that is I have eaten a banana. I have eaten a banana. That will also become its past perfect. So it goes to its senior tense, right? Okay. And then if someone tells something in will future, I will go there. I will go there කියලා Sam කිව්වා කියලා හිතන්න. Then when I'm reporting, I would say Sam said that he would go there. He would. Will එක would වෙනවා. Then සමහර අයට, so I was talking about this. Some people have a question with the will and the would. අයියෝ will මොකද would මොකද would කියන්නේ will එකේ past tense ඔන්න. will එක would එකේ past tense එකක් වෙන තැන. Reported speech. So you can take it as a conditional, the present conditional කියලා අපි මේකට කියනවා. Don't worry about it. Future conditional කියලා අපි මේකට කියනවා. ඔච්චර හිතන්න එපා. will එක would කරන්න තමයි උනේ. කවුරු හරි will වලින් දෙයක් කිව්වොත්. We were looking at a lot of examples last week and even this week. So if you couldn't watch the program on TV, go to our YouTube. Other than education is the YouTube channel. The playlist is English Council, and this particular program is phase 3. So every week, now I don't say that we upload it every day. පොඩක් එහෙමනම් මම දකින්න නැත්ත කියන්නේ බෑ. එහෙම දකින්නේ නැහැ මේ අද යන එක අද හවසම යනවා එහෙම නෙමෙයි. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට ඒ සතියේ ටික ඒ සතියේම අප්ලෝඩ් වෙනවා at least Thursday Friday වෙනකොට ඔක්කොම lessons ටික අප්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මේ lessons බලන්න, ඒ lessons බලලා
මේ ටික revise කරගන්න පුළුවන්. Right, okay. And then this is a very important sentence that sometimes we will have to report, which is if someone asks us not to do something. කවුරු හරි ඔයාට දෙයක් කරන්න එපා. එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි ඔයාට දෙයක් කරන්න වෙන්න කියලා. හිතන්න මේක command එකක් විදියට, order එකක් විදියට ඔයාට කවුරු හරි දෙනවා. ඒ කියන්නේ request එකක් විදියට කරනවා. මේක කරන්න එපා. මේක කරන්න. එහෙට යන්න. මෙහෙම වෙන්න කියලා අපිට කවුරු හරි කිව්වා කියලා හිතන්න. right? දැන් මට කවුරු හරි කියනවා රුක්ෂි ඔයා පොඩ්ඩක් ඉවසන්න. right? කවුරු හරි මට කිව්වා කියලා මගේ අම්මා මට කියනවා ජිජි ඔයා පොඩ්ඩක් ඉවසන්න. දැන් මම ගිහිල්ලා මගේ හස්බන්ඩ්ටම කියනවා මගේ අම්මා මට කිව්වා නැත්තම් මගේ අම්මා මගෙන් ඉල්ලා හිටියා. right? මට හිතෙන්ද ඉල්ලා හිටියා කිව්වා ඔය verbs. right? so if it was illa sitiya, you can say requested, asked. If it was kiwa, then I can use the verbs like told, said. කවුරු හරි මට අණ කරලා හිටියා, commanded, ordered. මොකක් හරි මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට අදාළ verb එක use කරන්න පුළුවන්. right? අම්මා කිව්වා මට ඉවසිලිවන්ත වෙන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් අම්මා කිව්වා මට නපුරු වෙන්න එපා කියලා. Don't be rude, don't be wicked. right? ඒ වගේ අපි නිකන් හිතමු. right? ඒ විදිහට කිව්වා කියලා. එතකොට මම එයා මට මෙහෙම කරන්න කිව්වා, මෙහෙම දෙයක් ඉල්ලා සිටියා කියන එක කොහොමද මම report කරන්නේ? right? මේකේ අපි පොඩි පාට් එකක් ඇත්තටම කරා. ඉතින් පොඩ්ඩක් ටක් ගාලා බලන්න කියන්න දන්නවා. දැන් අපි report කරන්න ඉගෙන ගත්තනේ මෙච්චර බලන්න මේක වට තනියෙන් පුළුවන්ද කියලා. කෙනෙක් මට කිව්වා කරන්න එපා කියලා. Don't tell anyone about this. Don't go there. ඔක්කොම එකයි. Don't කියලා එන එකක්. කවුරු හරි මට කියනවා here don't go there. Don't do that. Don't write it. Don't eat it. Don't play with her. කොහොමද මං ගිහලා කියන්නේ? හරයා කිව්වා මට හරයාත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න එපා කියලා. අම්මා මට කිව්වා එයාත් එක්ක කතා කරන්න එපා කියලා. මගේ හස්බන්ඩ් මට කිව්වා ඒක ගන්න එපා කියලා. How would you report that? Let's look at it after the break. Welcome after the break, and you're with Ada Derana Education English Council Phase 3. අම්මා කිව්වා මට එහෙ යන්න එපා කියලා. මේ හරි වැඩේනේ අම්මා කිව්වා මට එහෙ යන්න එපා කියලා. කවුරු හරි මට දෙයක් කරන්න එපා කියලා කියනවා. කියන්න පුළුවන්නේ. Can be a command, can be a request, right? ඔයගෙන් ඉල්ලා හිටිනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට මේක අනක් විදියට දෙනවා වෙන්න පුළුවන්, right? ඒ වෙලාවට ඔයා කොහොමද මේක ගිහිල්ලා report කරන්නේ? report කරනවා කියලා කියන්නේ එයා මට එපා කියලා කිව්වා කියලා කියන්නේ කොහොමද? ඔයා එතකොට කියනවාද මේ විදියට? Look at the screen. Will you tell something like this? Amma told me don't tell anyone about this. හරි බලන්න. මෙහෙමද ඔයා කියන්නේ අම්මා told me හරි that එකක් දාමුකෝ අම්මා told me that don't tell anyone about this. අම්මා මට කියන්නේ here Gigi don't tell anyone about this. Amma told me that don't tell anyone about this. Right. Now you understand this fact, okay? Look at the sentence. Let's give them the sentence. Right. People will understand this whole reported scenario. People will understand it. ඒ කියන්නේ අම්මා කිව්වා කියන්න එපා කියලා. Same thing. සිංහලෙන් කියනවා වගේමනේ මේකේ තේරුම ඉංග්‍රීසි වලින් මේ තියෙන sentence එක. This is like all right. In spoken English, this is all right. People understand it. So I've told you, right? Grammar is the heart of the language, but it doesn't mean that you need to know 100% of it to communicate. Of course, in reporters, now this is one of those areas that you can, of course, compromise using the patterns, right? Compromise karna hai kya? I mean, you don't have to really worry about using the perfect grammatical structure there, because people will anyway understand. So here's the good news of it.
And the bad news is, of course, if you don't report it properly, it will definitely show that you are not really thorough in your pattern. So let's say you're like going for an international exam. If you have to report something, if you have to talk about what someone else requested from you or asked you to do, if you make this mistake in reporting, then you will have penalties. තේරුණාද? මේ grammar structure එක අනිවාර්යයෙන්ම අපිට එදිනෙදා conversation වල එහෙම ලකුවට කරේ නැහැ කියලා no problem at all. Right? හැබැයි ඔයා ගිහිල්ලා showcase වෙන්න ඕන තැනක okay I have fluent English, I'm proficient in English, I know the language කියන තැන ඔයාගේ දක්ෂකම පෙන්වන්න ඕන තැනකදී මේ වැරද්ද කළොත් එතනදී ඔයාට අවාසියක් වෙන්න පුළුවන්. Right. So how are you going to report it? Now I'm like, let's give them the screen. Now grammatically, let's give them the screen. Yes. The screen please. All right, thank you. So grammatically this is wrong. This is wrong, okay? But colloquially or in spoken English, in talking, it's okay. Right? Okay. But let's learn the correct way. Hari? So what is the correct way? First you will have to say Sam. Hari kawurada Sam ne kiyane you can say Sam told me, Sam asked me, Sam warned me. Monada me වචන මේ ඇවිල්ලා Sam කරපු verb එක එක්ක Sam ට කියන්න පුළුවන්, Sam ට ඉල්ලලා හිටින්න පුළුවන්, නැත්තම් Sam ට මට අනතුරු අඟවන්න පුළුවන්. තව ඕගොල්ලන්ට එක එක verbs දාන්න පුළුවන්. Right? ඔන්න ඔය part එක අනිවාර්යෙන් එනවනේ reported speech වල. Sam කිව්වා, Sam ඉල්ලා හිටියා, Sam අනතුරු ඇඟෙව්වා. Right. Then what is now you are going to report. Report එකට කලින් ඔන්න සූදානම් වුණා. ඔනියමා get set ready go කිව්ව ගමන් ඔයා දෙන්න ඕනේ වගේ reported speech එක. Right? What is it? Oops, sorry. Let me erase it. Right. Okay. Not to tell anyone. බලන්න හරි lazy. Now you have about this also here. Right. So right. මෙතන about this කියන එකක් තියෙනවා. ඒක මම මෙතන ඔක්කොම ලියලා නැහැ. I mean that part is also there. Right? Sam told me, Sam asked me, Sam warned me. You can decide it on the tone of that verb Sam uses. Right? So, not to ආවේ. Look at the screen. මට කවුරු හරි don't කියලා කිව්වොත්. Sam told me, Sam asked me not to. Not to. And then the rest you can use me. Tell anyone about this. Right? Very easy. Very easy. Don't hinda තමයි not to. මොකද එයා කියන්නේ අපිට don't කියලානේ කරන්න එපානේ. Sam asked me not to. Not to tell anyone. උතන ඇවිල්ලා not to එක තියෙන්නේ tell එකත් එක්ක. නමුත් අර not to එක එකට ඔළුවට දාගන්නක ලේසි. don't කියලා කවුරු හරි මට කිව්වොත්. Right. Let's give it a try. අපි නිකන් තව පොඩි sentences ටිකක් කරමුද? Right. Okay. Let's give them the screen. Let's say that your mother asks you to do something, right? Okay. So let's say your mother asks you or warns you not to do something. Let's say she says something like this. Don't call her. එයාට කතා කරන්න එපා. කොහොමද මම මේක report කරන්නේ? Amma told me that. Amma told me that. එක ඕනෙම නෑ that එක අනිවාර්ය නෑ. Amma told me කියලා ඔයගොල්ලන්ට කියන්නත් පුළුවන්. Amma told me that කියලා කිව්වයි කියලාත් එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම කියන්නේ මෙන්න මේක ගැන. Right? Right? මෙතන that එක තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ලොකු issue එකක් නෑ. Amma told me සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේ that එක ඇත්තටම නැතුව තමයි ඇහෙන්නේ. ඉතින් that එක තිබුණා නැහැ කියලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. Amma told me ඔන්න මං හදනවා. ඔන්න මම don't එකක් දැක්කා. අම්මා මට කරන්න එපා කියන වැඩක්. Then I have my not. මේ not එකෙන් තමයි don't එක represent කරන්නේ. Not to call her.
Amma told me not to call her. Amma told me not to call her. Amma asked me not to call her. Amma asked me not to call her. Right? And then, let's say, tamanada, don't kira now. Don't eat it. Komadani. Amma told me, look at the screen, not to eat it. Penane, hari lazy. Not to eat it. Eka kanne pa kiyala kiwwa. Hitana amma kiyanawa kiyala mata sleep. Nidiyanda epa. Amma kiwwa nidiyanda epa kiyala. Right. Amma told me not to sleep. Very easy. Amma told me not to sleep. ඉතින් මේ not to කියන එක තමයි don't වල represent කරන්නේ. කවුරු හරි මට දෙයක් කරන්න එපා කියන grammatical structure එක මම කාට හරි ගිහලා කියනවා අම්මා මට මෙහෙම කරන්න එපා කියලා කිව්වා. Right? Very easy. එහෙනම් දැන් ඔන්න the opposite of it, which is do this, do that, or be this. මේක be verb එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. Be this කියලා කියන්න පුළුවන්. Be patient, be kind වගේ එකක්. එහෙම නැත්නම් do this, do that. කොහොමද මේක ඔයා report කරන්නේ? Look at the screen. ඔතන තියෙනවා don't gossip. ඒ කැලේ ඔයාලට පුළුවන් report කරන්න. දැන් සෑම්ම කියනවා be a good friend, don't gossip. Be a good friend, don't gossip. Gossip කියන්නේ ඕපදූප කියන්න එපා. හොඳ යාළුවෙක් වෙන්න ඕපදූප කියන්න එපා. Right? Okay. පටන් ගන්න. ඔන්න අපි දැන් report කරන්න පටන් ගමු. Okay. Start reporting. You can use Sam told me, Sam asked me, Sam warned me, warned එක සමහරට warning එකක් විදියට එන්නත් පුළුවන් කරන්න කියන එක නේ ඕනේ verb එකක්. Sam ගේ tone එකට අදාළව you can use it, okay? Right. Sam told me, now don't gossip part එක ඔයගොල්ලෝ දැන්ටම already දාන්න දන්නවනේ. Right? Don't gossip කොහොමද දාන්නේ? Sam told me not to gossip. Why? If someone tells me not to do something, don't do it. Simply not to do it කියලා තමයි අපි දාන්නේ. ඉස්සෙල්ලා කරපු structure එක. කොහොමද අපි be a good friend කියන එක positive වෙන්න කියලා කියන එක දාන්නේ? Very easy. Now the opposite of what you just did, not to එකේ අනිත් පැත්ත. Right? හිතුවද? Okay, good. Look at the screen. Sam told me, very simple. අරක not to තිබුණානේ. දැන් මෙතන positive නේ. To කියලා අපි දානවා. To be a good friend. Lazy. මේ part එකේ හැමම ආවා. එතකොට මෙතනදී හිතන්න කවුරු හරි මට කියනවා කියලා here රුක්ෂි be patient. Be patient. ඉවසිලිවන්ත වෙන්න. Be patient කියලා කවුරු හරි මට කිව්වා කියලා හිතන්න. Sam told me or Sam asked me. Sam asked me, look at the screen. Sam asked me to be patient. ඇයි මේ? Positive. ඉවසිලිවන්ත වෙන්න. Oops. ඉවසිලිවන්ත වෙන්න. Sam asked me to be patient. Right? Not to be again, not එක නෑ. දැන් මොකද වෙන්න කියලානේ කියන්නේ. Sam asked me to be patient. Right? Okay. Look at the screen. Karani මට දැන් don't gossip කියන එක අපි already දන්නවා report කරන්න කොහොමද කරන්නේ? Sam asked me not to gossip. Not to ආවේ ඇයි? Don't නිසා. Right? So you can say something like this. Sam told me to be a good friend. Sam asked me කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඉල්ලා හිටියනම් ඔයගොල්ලෝගෙන් Sam asked me to be a good friend and not to gossip. report කරනකොට ඔයාට and එකක් දාලා you can connect it. Sam asked me to be a good friend. Sam මගෙන් ඉල්ලා හිටියා හොඳ යාළුවෙක් වෙන්න සහ ඕපදූප කතා කරන්න එපා කියලා. Okay? Got the structure? මේ විදිහට Sam told me කියලා දෙක සැරයක් කියන්න ඕනේ නෑ. You can have it in one sentence. Sam asked me to be a good friend and not to gossip. Amma asked me to go there but not to call her. අම්මා මට කිව්වා යන්න හැබැයි එයාට කෝල් කරන්න එපා. හිතන අම්මා කිව්වයි කියලා මේ වගේ එකක්. Here go there ඔන්න යන්න කරන්න කියලා කිව්වා. Go there but don't call her. මං හිතුව දෙයට මේකෙන් පටන් ගන්නවා. Right? Go there but don't call her. මේක report කරන්න මං කියන්නේ කොහොමද? අම්මා told me. අම්මා asked me to go there but not to call her. මෙන්න මේ විදිහට තමයි report කරන්නේ.
Right, okay, very easy structure. Let's start with it tomorrow. Have a blessed day ahead.